Greetings everyone, welcome to our channel. The video 11th standard computer applications chapter 8 presentation basics. So in the lesson order book back question answers பார்க்கலாம் and then 1 marks. Page number 200. Choose the correct answer. First question, which is used to move quickly from one slide to another? Option B, navigator. Answer. Which is the shortcut key to view the slideshow? Answer is C option, F5. In Impress, which view shows thumbnail versions of all your slides arranged in horizontal rows? Option D, slide sorter. Then number 4, identify the default views in Impress. A option, normal. Number 5, which menu contains the slide transition option? Slideshow, A option. Then identify the extension of the Impress presentation. Option A. Then in presentation tools, the entry effect as one slide replaces another slide in a slideshow. Identify the option that suits after reading the statement. Slide transition, B option. Then Vanya has made a presentation on global warming. She wants to progress her slideshow automatically while she speaks on the topic in this class. Which features of Impress would she use? A rehearsed timing, B option, right answer. Now part 2, very short answer. What is the difference between a slide and a slideshow? So இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு 2 கொஷின் மட்டும்தான் வந்து புக்கில் மார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸ்லைட் சார்ட்டர் வியூ அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த பார்ட் 3ல். ஸோ மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லைட் அண்ட் ஸ்லைட் ஷோ இருக்கு இல்லையா, டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன்னாலே நம்ம டேப்லர் காலம் வந்து போட்டுக்கோங்க. Slide means a single slide that contains different elements like text, tables, chart, clip art, etc. Slideshow அப்படின்னும்போது slideshow is a presentation of a series of slides on a projection screen, typically in a pre-arranged sequence. The changes between slides may be automatic or manually controlled by a presenter or the viewer. This is the first question answer. Differentiate. So நம்ம tabular column போட்டு எழுதணும். Second question, how many inbuilt slide layouts does Impress consist of? Inbuilt OpenOffice Impress consists of 12 different layout of slides. Answer, 12 different layout slides. Number 3, what do you understand by a presentation? A presentation is a sequential collection of slides in which each slide displays some information in the form of text or graphics. Number 4, define a template in Impress. Templates are built-in design files which contain different predefined styles such as font face and size, bullet size, placeholder size and position, background, color theme and slide master. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லெசனில் தான் இந்த மாதிரி 2 கொஷின்ஸ். மற்ற லெசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மற்ற சாப்டர்ஸ் எல்லாமே புக்கில் கவர் பண்ணிடலாம். What do you understand by the slide layout? Slide layouts are pre-packed layouts which contain formatting, positioning and placeholders for all of the content that appears on a slide. Placeholders are the containers in layouts that hold such content as text, tables, charts, smart art graphics, movies, sounds, pictures and clip art. Part 3, short answer. First question, how many types of views are provided by Impress to its users? So question number third Roman letter first question can answer. Page number 182. 182ல பார்த்தீங்கன்னா there are 5 types. ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்னா நார்மல் வியூ இது எழுதிக்கோங்க. there are 5 types of views are provided by Impress. They are நார்மல் வியூ, அதிலிருந்து ஸ்லைட்ஸ் வரைக்கும், அவுட்லைன் வியூவிலேருந்து ஃபார்மட் வரைக்கும், நோட்ஸ் வியூ அது ஃபுல்லாக, ஸ்லைட் சார்ட்டர் அதிலிருந்து ஆர்டர் வரைக்கும், தென் ஹேண்ட் அவுட் வியூஸ் வந்து ஹேண்ட் அவுட் வரைக்கும். இது தேர்ட் ரோமன் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Then question number 2, who uses the presentation software and why? Second question answer. Several people make use of the presentation software while giving presentation. Some examples are as follows. Salespersons need to give presentations to their customers, clients and managers. Human resource departments use presentations to provide training to new staff. In schools, teachers can better explain concepts by means of presentation. Students also create a presentation on topics given by their teachers. Presentation software is mostly used during seminars,
conferences. This helps the presenter easily project his key points on a large screen while talking about the topic simultaneously. Question number 3. Define the slide sorter view and its significance. So page number 182 slide sorter view னு இருக்கு இல்லையா. So slide sorter view அதில் இருந்து எழுதிக்கோங்க selected slides வரைக்கும். தேர்ட் ரோம் லெட்டர் தேர்ட் கொஷின் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ஸ்லைட் சார்ட்டர் வியூவிலேருந்து இந்த 4 லைன் அந்த 5 லைன்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க. ரோமன் நம்பர் 3ல தேர்ட் ஒன் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. ஸ்லைட் சார்ட்டர் வியூ ப்ரொவைட்ஸ் த யூசர் வித் த எபிலிட்டி டு செலக்ட் செவரல் ஸ்லைட்ஸ் அட் ஒன் டைம். Second, one selected transitions or other effects can be applied to the slides with fewer keystrokes than if the slides were displaced individually. Third point, in addition to slide sorter view, PowerPoint allows normal and slide show views. Number 4, fourth important enna slide show view presents slides one at a time in full screen format similar to the finished presentation. Question number 4, what is a normal view? Explain. Page number 182. 182 ல இந்த நார்மல் வியூன்னு ஃபர்ஸ்ட் 4 லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. ரோமன் நம்பர் 3ல ஃபோர்த் கொஷின் அதுக்கான ஆன்சர் இந்த 4 லைன்ஸ். அண்ட் தென் அகெயின் 8.7.1ல நார்மல் வியூ பற்றின ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 4 லைன்ஸ் இதுதான் ரோமன் நம்பர் 3ல ஃபோர்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர். ஃபிஃப்த் கொஷின், ஹவு ஆர் டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ் helpful in creating an effective presentation in Impress? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா transition effects or special effects that play when the user views a presentation in slideshow. In other words, it appears after vanishing of the current slide and before the appearance of the next slide. These effects are used to enhance the initial appearance of the slides. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இது. Create the presentation with the same design for all slides using master page option by clicking yes in page setup dialog box. Second point பார்த்தீங்கன்னா click the master slide and choose format page menu. The page setup dialog box appears on the screen. Click background and choose any one of the fill option, color, gradient, bitmap, hatching for changing the background of the master slide. Then the page setup dialog box appears on the screen. Click apply to all slides to apply the design to all the slides except the first slide. Then now you can see the changes except for the first slide. All the slides will have the same design. A kana answer. B pathina handout view is used for setting up the layout of your slides for a printed handout. C pathina select the slide or to insert the picture. Choose insert picture from file option and choose the required picture that has to be inserted into the slide. D pathina use slideshow view to deliver your presentation to your audience. Slideshow view occupies the full computer screen exactly the way your presentation will look on a big screen when your audience sees it. E kana answer pathina to make her presentation attractive she needs to add animation and transition effects to the slides. Second question, explain how a presentation can help a salesperson to promote his or her products. Presentation is helpful for a salesperson to promote his or her products effectively. Presentation will give visuals such as videos, pictures to understand the goodness of a product. By using a presentation, a salesperson can make the audience to understand easier and he can get more response from the people. Third, presentation helps salesperson to present prospect challenges easier. Number 4, salesperson can explain with physical demonstration by attractive animations. It helps to increase the sales. Question number 3, Sivabalan created a presentation கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, so இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா the slide master will be helpful in this situation. Select the master slide. Choose edit, find and replace option from the menu bar. The find and replace dialog box appears on the screen. So in the search for box, type the misspelled word. Type the correct word in the replace with box. Click the find option to find the misspelled word. Click the replace all option to replace the correct word in all the slides. You can see the replacement in all the slides. List some advantages of using templates. Professional graphic design. Even the user don't have graphic design experience, they know how to make adjustments to existing graphics. Branding.
Templates can easily be modified by changing colors, fonts, graphics, etc. Speed. With a good starting point in each slide, the presentation is made in a snap. Quick customization. It is much easier to edit the template in its original form, not as a copy of a copy. Consistency. A consistent design scheme will avoid jarring transition and sneaking suspicion that the presentation was pasted together as a one ransom note. ஸோ இந்த யூனிட்டில் மட்டும் இந்த சாப்டரில் மட்டும் 3 கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் புக்கில் இருக்கும். அதுவும் சிக்னிஃபிகன்ஸும் இருக்காது. நம்ம இது மட்டும்தான் டெஃபினேஷன் வரைக்கும். அடுத்து இந்த 2 கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ மற்ற அடுத்த சாப்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா கொஷின்ஸுமே புக்கில் கவர் ஆகிடும். ஸோ இது மட்டும் பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இந்த சாப்டர் மட்டும். இது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.